Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या सेशनमध्ये आपण 6 चॅप्टरचा एक्सरसाइज म्हणजेच मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या चॅप्टरचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण एक्सरसाइजला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राईट आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स. इथे आपल्याला खाली काही प्रश्न दिले गेले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला स्वतःच्या शब्दांमध्ये लिहायचं आहे. ए, व्हाय इज द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट डिफरंट ऑन डिफरंट प्लॅनेट्स. एखाद्या सेम ऑब्जेक्टचं, एखादी सेम थिंगचं वेगवेगळ्या ग्रहांवरती वेगवेगळं वजन कशा पद्धतीनं असू शकतं. आन्सर, वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट is considered as W. W is equal to mg. W is equal to mg, where m is the mass of the object and g is acceleration due to gravity of a place. We know that acceleration due to gravity is different at different planets. Hence, the weight of the same object differs on different planets. B. What precautions will you take to make accurate measurements in day-to-day affairs? आजकालच्या घडीमध्ये योग्य प्रकारचे मेजरमेंट्स घेण्यासाठी तुम्ही कोणती काळजी घ्याल. आन्सर्स, प्रिकॉशन्स टू बी टेक टू मेक ॲक्युरेट मेजरमेंट्स इन डे टू डे अफेअर्स आर, फर्स्ट, द डिव्हाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट शुड बी appropriate and properly working. The device should be used properly. It should be checked that the device in use should have stamp of standardization by the Department of Weights and Measures. 3 to 4 readings should be taken for achieving accuracy in measurements. C. What is the difference between mass and weight? इथे आपल्याला मास आणि वेट मधला डिफरंट स्पष्ट करायचा आहे. फर्स्ट, mass. Mass is the amount of matter contained in the body. Weight. Weight is the force exerted on a body due to gravitational pull of another body such as Earth, the Sun and the Moon. Next point, mass is an intrinsic property of body. Weight is an extrinsic property of body. Next point, the mass of the body remains the same everywhere in the universe. The weight of the body depends on the local acceleration due to gravity where it is placed. Next point, the mass of the body cannot be zero. The weight of the body can be zero. The next point, the SI unit of mass is kilogram. Since weight is a force, its SI unit is Newton. The next and last point, the mass of the body can be measured using a beam balance and a pan balance. The weight of the body can be measured using a spring balance and a weighing मशीन. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, हु इज माय कंपॅनियन. म्हणजे माझ्या सोबतची जी काही अप्रोप्रिएट पेअर आहे त्याची जोडी तुम्हाला शोधून इथे लिहायची आहे. इथे आपल्याला ग्रुप ए आणि ग्रुप बी दिले आहे. त्याचे आन्सर्स आता आपण पाहूया. वेलॉसिटी मीटर पर सेकंड, एरिया स्क्वेअर मीटर, व्हॉल्यूम लीटर, मास किलोग्राम, डेन्सिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे, एक्सप्लेन गिव्हिंग एक्झाम्पल्स. इथे आपल्याला एक्झाम्पल्स देऊन ती टर्म एक्सप्लेन करायची आहे. फर्स्ट आहे स्केलार क्वांटिटी. आन्सर, अ क्वांटिटी विच हॅज ओनली मॅग्निट्यूड अँड नो डिरेक्शन इज नोन ॲज स्केलार क्वांटिटी. डिस्टन्स, वर्क, स्पीड, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा are all scalar quantities. These quantities can be expressed completely by their magnitude unknown. B. Vector quantity. Answer, a quantity which has magnitude as well as direction is known as vector quantity. Force, velocity, displacement etc. are all vector quantities. These quantities are expressed completely only when their directions are defined along with their magnitude. Here we completed our third question. Now move towards the fourth question. Explain giving examples the errors that occur while taking measurements. उदाहरणे देऊन इथे आपल्याला स्पष्ट करायचं आहे ज्या चुका आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे मेजरमेंट्स घेताना
करतो. आन्सर, व्हेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स can be occur while taking measurements. These are as follows. First, instrumental errors. These errors arise when the instrument used for measurement has become faulty. For example, ruler with rough and broken edge can cause instrumental error. The second error is observational error. These errors arise when the reading in the instrumented is noted incorrectly. These can also arise if the instrument is in incorrect method. For example, if the tip of the pencil does not coincide with 0 of the scale, then we will get error in measurement of length of pencil. The next error is these are caused by simplification of the model system. For example, a theory states that the temperature of the system surrounding will not change the reading taken when it actually does. Then this factor will become a source of error in measurement. Environmental errors. These errors arise due to the instruments working getting affected due to some environmental factors such as temperature, pressure, etc. Here we completed our fourth question. Now move towards the sixth question. Give reasons. इथे आपल्याला कारणे लिहायची आहेत. A. It is not proper to measure quantities by using body parts as units. आपले जे काही बॉडी पार्ट्स आहेत त्यांचा वापर करून आपण योग्य पद्धतीनं मेजरमेंट करू शकत नाही. आन्सर, इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज by using body parts as units because these are not reliable and unique. These units of measurements vary from person to person. B. It is necessary to get the weights and measures standardized at regular intervals. Answer, because of different in physical conditions from place to place, the reference chosen as units for weights and measures varies. So it becomes necessary to get the weights and measures standardized at regular intervals. Here we completed our fifth question. Now move towards the sixth question. Explain the need for accurate measurement and the devices to be used for that. जी काही मेजरमेंटची नीड आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारे योग्य ते डिव्हाइसची गरज आहे तिथे आपल्याला एक्सप्लेन करायची आहे. आन्सर, we need not be very accurate every time we take a measurement. The degree of accuracy in measurements vary according to the situation. For example, some people ask about the time of the day. We do not have to specific but up to the seconds of the time because there is no need to be the accurate in the given situation. On the other hand, for laboratory purpose or for scientific experiments, we have to measure the time even up to milliseconds accurately. Second, while measuring mass of precious substances such as gold, silver, etc., we need to be accurate in our measurements. Third, in competitions and events, a difference of seconds can make you lose or win the game. Thus, accurate time measurement in such cases is very important. The fourth, shopping in our day-to-day life, like for groceries, milk, flour, etc., requires a lot of alertness at our parts so that we do not get cheated. We should always check whether the measurements is done properly or not by the vendors selling these products. The devices used for accurate measurements are: first, for time measurement, stopwatch can be accurate device. For mass measurement, electronic balance can be accurate device. For length measurement, ruler or measuring tape can be the accurate devices. For temperature measurement, thermometers can be an accurate device. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला हा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चा एक्सरसाइज संपतो. यापुढील एक्सरसाइज पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओ मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद.
थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.